again, I told you, you're not doing your partner a favor to miss him. Значит, прежде всего, вы должны такую услугу своему партнеру оказывать, промахиваясь мимо него. A lot of you, when you get your final swing, Вот это дело... swing around. You do something like this. Делаю что-то такое. This is no attack. Это не атака. You want to try to reach the Вы chin. хотите его достать. You have two ways of doing this. Swing at me again. You can take a big step with this leg. Можете сделать большой шаг вот этой ногой. Or big step with this leg. Right. In each case, В любом случае, don't miss. не промахивайтесь. Aim for the chin. Okay? Цельтесь в подбородок. Now, this means that he shouldn't have to come to you with his punch. I shouldn't have to come to him with my punch. He comes to me. Это означает, что ваш противник с ударом должен в вас входить. If I stopped, Если он остановится, then he would come to me. тогда вы должны подходить. Where do we have an analogy to this in our earlier techniques? С какой техникой можно это сравнить? Single whip. Одиночный плеч. Remember, he gives Bonchue. Here, if he comes to me, Если он идет ко мне, I pull him to my root here. я натягиваю его плечо. If he were to stop, Если он не идет ко мне, then I might come to him. то я могу к нему подойти. But in this position, I would never try to shoulder. Но в этой позиции я скорее применю плечо. See, so that's why this hardly ever happens. Вот это не произойдет. And same thing here. If he swings me, and I come to him Я иду к нему, and just stop here, then he would have to come to me and punch on this leg. And that might happen, but it's very stupid. I mean, это может произойти, но это довольно глупое действие. I'm coming to him, Я должен его so keep me coming. Yeah, don't stop me. He sort of stopped me. Just keep me coming. Boom, until I run into this. So, what is the substantial arm? Какая у нас наполненная рука здесь? The left arm, not the punching arm. Не правая. So we have a very similar thing we will see in hit tiger. Поэтому у нас очень похожая позиция на ударе тигра. Where substantial arm is pulling and the insubstantial arm is striking. Полная рука тянет, а не наполненная бьет. Here, substantial arm is pulling, Значит, тянет наполненная рука, а бьет не наполненная. so you pull him into your punch. То есть вы натягиваете его на удар. At the very end, you might turn back a little, В конце вы можете сделать разворот поясницы. but probably you'll pull him right into the punch this way. Но, вероятнее всего, вы будете продолжать тянуть и будете производить удар без разворота. So, it means in your execution, since the whole thing happens on the right leg, Вот здесь, в этом нашем исполнении форме, весь вес на одной ноге, the left arm initiates first, и левая рука у вас начинает движение, and the right arm ends after. а правая его заканчивает. Clear? Okay, like I say, You can do fist under the elbow, with or without turning your waist. yeah, in other words, he might stop a little short and you might feel like turning a little bit at the very end. То есть здесь на самом деле я задал вопрос, что этот удар, кулак под локтем, его можно делать с поворотом поясницы или без поворота. But actually, this turn of the waist is just to initiate the strike, like this. So I'm pulling him in and striking. This is very similar to pulling him in and striking like this. На самом деле вот все, как Боб сказал, тут все зависит от положения вашего противника относительно вас. Этот удар он делает так, как If I was doing hit tiger как мы делаем в ударе тигра. here and like this, the sort of classic form is I pull him right into this punch. Классическая форма вот заключается в том, что я его тяну на себя. But he might stop a little short, Но он может оказаться ближе. and then I might come back a little Тогда bit. я разворачиваю поясницу
So, you know, in real situation, like I say, you do what you need to do to follow the opponent. В реальной ситуации вы делаете все, что необходимо, чтобы следовать за вашим правилам. And here you do have you turn to the corner and then turn back straight. Вы показываете очень большой разворот поясницы. But you definitely feel you're pulling him into the punch. Но в реальности, скорее всего, вы будете натягивать вашего противника на удар. So in the problems that you're having, sometimes it's the problem of the bad guy, that is, it's his mistake, that is, he's not really chasing you enough, or just... Будет заключаться в неправильной атаке со стороны плохого парня, который реально не пытается вас атаковать. And sometimes it's the problem of the good guy, in that he doesn't even listen to this, but he just sort of stops it and steps in and punches. Иногда ошибка может быть со стороны хорошего, когда он не слушает, и плохого останавливает его посередине. I found a lot of you be the good guy. So single whip. Here, now, sometimes the problem is here, as I come in, Что в момент, когда я двигаюсь вперед, he just stops me here меня здесь останавливают. and then comes for me, И like после this. этого начинают уже бить. What can I do in this case? Что я могу в этом случае сделать? This is from Sancho, remember? Это из Sancho, the defense of fist under elbow is cross arms. предполагается такая ситуация. It's much more difficult to make this work Это гораздо if сложнее сделать, если he doesn't stop you. он не останавливает меня. Oh, but when he stops me, Но если он меня останавливает, oh, this is very easy to change. Okay? очень легко. Okay, so don't interrupt your opponent's motion. Не прерывайте удар вашего противника. And when you finally do fist under elbow, don't push him away from you. Когда вы реально применяете кулак под локтем, не отталкивайте его. Remember, in all cases, you are not forcing the opponent to do anything he doesn't already want to do. Помните, что в любом случае вы не хотите заставить вашего противника делать то, что он не хочет. You're simply following him like a shadow. Вы просто следуете за ним как тень. Okay? To the observer, it may look like you're exerting force on him, but you're not. То есть для внешнего наблюдателя может это выглядеть так, как будто вы какую-то силу к нему применяете, но на самом деле это не так. You're simply changing so quickly that it looks like you're doing it instead of him doing it to you. На самом деле все просто, вы двигаетесь настолько быстро, что кажется, что вы применяете к нему силу. На самом деле это он. Okay, change partners. 5 more minutes on this. Еще 5 минут.